Приветствую вас на канале Пилот 0+. Это наше первое видео. Итак, о чем этот канал? Я планирую получить лицензию частного пилота, а пока подкапливаю деньжат на обучение, решил потренироваться на авиасимуляторе. Мой друг предложил мне записать также процесс того, как это я делаю. А также, если мне впоследствии разрешат делать запись с кабины пилота, когда я буду тренироваться уже в реальном самолете, я также выложу эти записи сюда. Я запускаю авиасимулятор в первый раз. Наверное, буду очень сильно тупить, так что прошу строго не судить. Да, и кстати, так как лицензию я буду получать в Европе, там она называется PPL, соответственно, у меня тут все на английском. Welcome aboard. Need help? Use help tutorials. Так. Как тут было повернуть? Правой мышкой можно поворачивать голову. Так, он предложил нам а, вводный курс. Ну, давайте мы посмотрим, что он нам предлагает. Так, прежде чем начать полет, вам нужно проверить, что самолет находится в хорошем состоянии. А, Этот вводный курс проведет вас через предполетную проверку. Так, давайте посмотрим, какую проверку он нам предложит. Welcome to Hilo Airport. In this lesson, we'll check the condition of our aircraft. First, we'll check the cockpit, and after that, we will walk around the aircraft. Угу. Как тут можно приблизить? Verify that the pilot's operating handbook is available in the cockpit. А, Remove the control lock if it is present. If there is a control lock, you need to remove it so that you can move the yoke. угу. Так, понятно. The parking brake has to be set lever points down. The magneto switch ignition must be off. The avionics power switch must be off too. Switch the battery on. Прикольно, батареи включаются We now отдельно. want to check the fuel level, so you have to switch the battery on. Он говорит, включите батареи, чтобы можно было проверить уровень топлива. Включаем. Вторую тоже включаем. Check the fuel level to see whether there is enough fuel available for your planned flight. Слева и справа достаточно топлива. Проверять требует. Так, мы Switch проверили. the battery off again. Выключить их обе обратно.
The fuel selector valve has to be set to both. We're finished with checking the cockpit. Now let's step out and inspect the exterior. Так, теперь нужно проверить Open the снаружи. door. Открываем дверь. Close the door. Теперь закрываем дверь. Close the door. Я запытаюсь. Вот как закрывать надо, оказывается. Baggage door, closed and locked. Так, нужно проверить. Close the baggage door. Угу. Мы ничего не брали, никакого груза, 0 кило. Empennage, not damaged. Beacon light OK. Check elevator for freedom of movement by clicking on it. Check the elevator by clicking on it. Так, проверяем элеваторы. Это вот эти два закрылка, да. Потому что вот этот был радиоконтроллер. Rudder, check for freedom of movement by clicking on it. Да, проверяем, чтобы он не застревал. Remove the rear tie down. О, так мы, оказывается, еще и привязаны. You have to remove the tie down, or you can't fly away. Так вот. Right aileron, check for freedom of movement by clicking on it. Проверяем элерон. Right wing, not damaged. Strobe and red nav light OK. Wingtip OK. Да, крыло целое. Remove the right tie down. Выбираем правую привязку. Right main wheel, tire pressure OK. No leaking brake fluid. You have to check if the fuel is contaminated with water. Take a fuel sample. If the sample is light blue, the fuel isn't contaminated and you can return it to the tank. If it's transparent, it's contaminated, you have to discard it. The fuel is light blue, you can return the sample to the tank. Здесь она рассказывает, Return the что sample to the если tank. перед полетом нужно взять немножко образец топлива и посмотреть на его расцветку. Если он светло-голубого, значит топливо нормальное. Если он более прозрачный, значит в нем содержится вода. То есть он сейчас показывает, что топливо нормальное, light blue. Поэтому мы можем вернуть его обратно в топливный бак. Check the oil level. Так, проверяем уровень масла, oil level. Так, ну, я не The знаю. oil level is good. Close the oil door. Так, теперь закрываем дверцу обратно, проверили то. Remove the cowl plugs. Так, здесь у нас Propeller spinner, not damaged, securely mounted, air intake free. так, cowl plugs. Nose wheel, tire pressure OK, shock absorber alright, strut not damaged. Проверяем целостность переднего колеса. Все вроде нормально с ним. Remove the wheel chocks. Убираем, не знаю, как это даже по-русски. You have to check if the fuel is Никогда не contaminated было with машины. water. Take a fuel sample. Теперь берем, To prevent the engine from failing, the fuel must not contain any water. You have to take a sample of the fuel. да, топливо нормальное. Возвращаем обратно в танк, в топливный бак. Что он просит? Берем. Light If the blue. sample is light blue, the fuel isn't contaminated and you can return it to the tank. If it's transparent, it's contaminated, you have to discard it. The fuel is light blue, you can return the sample to the tank. У меня немножко подвисает компьютер, Left потому main что wheel, tire pressure OK, no leaking brake fluid. Remove the pitot tube cover. To enable the airspeed indicator to show something, you have to remove the pitot tube cover. cover. Не знаю, что это такое. Надо будет в словаре посмотреть. Хотя, ну-ка, давайте посмотрим сейчас. Может быть, у меня получится глянуть сейчас прям. Секунду. Что мне нужно знать, что это такое.
Давайте посмотрим, что нам говорит онлайн-переводчик про слово «питот». Питот. Ничего толкового он не говорит. Он говорит, что это какой-то трубы пита. Ну ладно. Короче, убираем крышку с питот трубой. Remove the left tie down. Убираем крепление с правой стороны. You have to remove the tie down, or you can't fly away. Landing lights are okay. Проверяем передние лампы, все нормально, ничего не повреждено. Left wing, not damaged. Strobe and red nav light okay. Wingtip okay. Left aileron, check for freedom of movement by clicking on it. Проверяем элерон, движется без We've застреваний. finished our inspection round. Open the door. Возвращаемся Open the обратно door. в самолет. Close the door. Так, сели, закрываемся. Perfect, you're finished. The aircraft is in a good condition, and you're ready to start the engine. Сейчас начинается самое сложное. И где, говори, куда стартовать его? Туториал? Он уже закончился, оказывается. Так, запускаем движок. After finishing the pre-flight inspection, you're now ready to learn how to start the engine. Verify that the parking brake is still set. Set the parking brake. Парковочные тормоза должны быть включены, чтобы не Check that влететь. all circuit breakers are in. Prime the engine. Prime the engine a bit more. Куда? Как он? Подождите, секунду, я пытаюсь разобраться. Он говорит, The carburetor heat must be cold. Set the carburetor to cold. чему Make он sure нажимается? fuel Стой, mixture is вернись set to обратно. fully rich. Стой. Use the M key or mouse to select fuller mixture. Микстуру в процентах. Сколько надо? Use MK. Я использую M. Зажимать надо. Open the throttle slightly. Use your joystick throttle control, or PGUP, to increase throttle to about 20%. Open the throttle a bit more. Push in the throttle using PGUP, or your joystick throttle control. That's a bit too much. Pull it out slightly using your joystick throttle control, or PGDN. Сейчас Turn the спалим master switch двигатель on. опять. Switch on the beacon. Beacon. Это маячок. Если кто не знает Now, по-русски. we'll check no one is about to walk into our propeller. Так, Looks clear. людей нет перед We пропеллером. need to switch on the magnetos. Click the middle hotspot 3 times, or use your mouse scroll wheel, so the key is set to both. Click the middle hotspot 3 times, so both magnetos are on and the key is set to both. Finally, we can start the engine. Hold down S or the right hotspot until the engine catches. Great, the engine is running. Adjust the throttle so we're running at between 800 and 1000 RPM. Check the oil pressure.
Well, Now turn the master alternator switch on. Flip the alternator master switch to turn it on. Finally, switch on the master avionics. Подождите, нам тратл Flip нужен... the master avionics switch. And the navigation lights, too. Так, лампочки включаем. Great, our lesson is complete. We're now ready to taxi to the runway. Так, теперь мы должны лететь. Ага. Так, туториал по заводке закончился. Теперь мы таксуем, то есть сейчас мы переедем на самолете к месту начала взлетной полосы. Движок остановился. Прикольно. In this lesson we'll taxi the aircraft from its parking position via the taxiway Charlie to I've the already started the engine. Press shift B to release the parking brake. Still on. Throttle up to about 20% to move forward slightly. Then hold B to check that the normal brakes work. Так, он говорит, что тормоза все еще включены. Apply the brakes by pressing B. I've already started the engine. Press shift B to release the parking brake. Throttle up to about 20% to move forward slightly. Then hold B to check that the normal brakes work. Apply the brakes by pressing Так, B. до скольки он The сказал? parking brake is still on. Release it by pressing shift B. Apply the brakes by pressing B. I've already started the engine. Press shift B to release the parking brake. Throttle up to about 20% to move forward slightly. Then hold B to check that the normal brakes work. Apply the brakes by pressing B. The parking brake is still on. Release it by pressing shift B. Apply the brakes by pressing B. I've already started the engine. Press shift B to release the parking brake. Throttle up to about 20% to move forward slightly. Then hold B to check that the normal brakes work. Apply the brakes by pressing B. The parking brake is still on. Release it by pressing shift B. Keep applying the brakes. You can steer the aircraft on the ground by either using 0/enter on the numeric keypad, or using the mouse in yoke mode plus, with the left mouse button held down. If you need to slow down, just press B to apply the brakes. Keep the brakes on until I tell you to start taxiing. Release the brakes and taxi forwards. You may need to apply a little throttle to get going. Apply a little throttle to get going, but then reduce it once you're moving. Так, тратл, что не помню, чем давался. Say again. Say Apply a again. little throttle to Say get again. going, but then reduce Say it once again. you're moving. Apply a little throttle to get going, but then reduce it once you're moving. Apply a little throttle to get going, but then reduce it once you're moving. Apply a little throttle to get going, but then reduce it once Куда you're мы летим? moving. Алло. Turn left and continue along the central line. Continue along Charlie and cross the inactive runway. Не вижу дорогу. Стой. Continue along Charlie and cross the inactive runway. Сейчас мы... вырезаемся. Стой, 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 стой. Думаю, первое видео на этом Continue можно along закончить. Charlie and cross the inactive runway. Всем до свидания.